Facebook. So ayun, hi guys, ito po si Maki Trip lang. So ang topic natin ngayon guys, no, ito ay tungkol kay multifunction. Si multifunction guys, isa po itong extension ni Jisho. So gamit nitong extension guys, no, so automatic na magre-record voice message and itatap nyo lang po ulit. So ayun, automatic din siya magsisend. And gamit nitong extension, so pwede nyo rin po itong gamitin pang answer button, example, audio call or video call. So ngayon guys is, ituturo ko sa inyo kung paano siya isa-set up. So una guys, punta lang po tayo ng Main menu. main menu, Main menu. Jisho settings. tapos Jisho settings. Jisho Plus. So dito sa loob guys, no, hanapin nyo lang si download additional resources. Download more. Download additional resources. Okay, dito guys. So okay, double tap. Download additional resources. And then, syempre, hanapin nyo lang po si extensions. Downloaded GitHub. Jisho application. Sound scheme. Gesture scheme. Per application. Hotkey scheme. Per application. Extensions. Okay, extensions. Extensions. Then, swipe po kayo pa kanan. Extensions. Enter keyword text box. Syempre, dito po tayo sa search box. Showing English. UK. QWER 10. M. Itap nyo lang po yung M, mic, 7. U. My. U, uniform, L. Mo. L, 5, 5. R. E. Y. U. T. Mode. T, tango, 7. U. I. Multi. I, India, F. Motive. F, F, fast track, 7. U. Multifu. U, uniform, V. N. Multifun. N, November, V. C. Multifunc. C, Charlie, 5. T. Multifunct. T, tango, U. I. Multifuncty. I, India, 9. I. O. Multifunction. O, Oster, N. Multifunction. N, November. Okay? Multifunction underscore. Multifunction. Multifunction. Mind but all button. So, dito guys, marami pong mga multifunction na meron po dito. Okay? Or sa mga results. So, hanapin nyo lang po ito or nakadepende po sa inyo kung ano po yung gustong multifunction or kung sino po yung nag-upload. So, ako kasi guys, ito po yung dina-download ko. Okay? Swipe po tayo pa kanan. Mind button. Multifunction by Guerrero Mark. Multifunction text counter by Nitin Kumaran. Multifunction underscore. Multifunction underscore print. Multifunction underscore public multifunction underscore 5.9 underscore characters words. So, ako kasi guys, ito po yung dina-download ko po. Ito. Multifunction. Multifunction. 5. 5. 9. 5.9 po ito. Software forum. Software forum. So, ito po yung dina-download ko, no? Eric default. So, para ma-download guys, syempre, double tap nyo lang po. Multifunction underscore 5.9 Then, swipe po kayo pa kanan. underscore Or, pakaliwa po ng isang beses. Download button. Okay, download. So, double tap nyo lang po ito. Please wait. Multifunction underscore 5.9 underscore software forum underscore n.ppk. Import plugins So, multifunction. ayun. So, syempre, ito po yung sinasabi niya. Import plugins multifunction. Cancel button. Okay So, button. itap nyo lang po yun. Okay. New notification from Jisho Plus successfully imported. UK. QWERTY. Keyboard hidden. So, ayun, successful imported na daw. So, ngayon guys, isa-set na natin siya sa ating mga shortcut key button. Or like, for example, by a long press volume up or long press volume down. So, nakadepende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong setup o ano po yung gusto nyong iset, no? So, iba ko natin. Back button. Multifunction text box. Back button. Download additional resource extensions. So, back pa natin yung isa. Jisho Plus. Download additional resources. So, ngayon guys, para ma-set siya, no? So, punta lang po kayo ng operation settings. Tools. Extension. Advanced setting. Notification. Reading settings. Operation settings. Okay, operation settings. Double tap. Operation settings. And then, hanapin nyo lang po guys si shortcut key. Okay? Navigate up but operation set. Gestures default. Gesture scheme. Gesture scheme. Gesture scheme. Gesture scheme. Per application. Gaming mode set. Navigation set. Clicking settings. Shortcut key settings. So, dito po sa shortcut key settings. Okay, double tap. Shortcut key settings. And then, again guys, nakadepende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo, no? Or long press volume up or long press volume down. So, okay, swipe po tayo pa kanan. Shortcut key. Check use the volume. Uncheck show. Uncheck when read. Check use the uncheck use the keyboard. Uncheck use the heads. Simultaneous short press of the volume. Long press of the volume of key low command. So, example guys, no?
dito ko siya iseset. Character words. Long. Long, press of the Volume. volume up. Okay? Character default. O, double tapan natin. Long press of the volume up key. And then, swipe po kayo pakaliwa. Hanapin nyo lang po si plugins. Cancel. Uncheck. 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 Uncheck tool. Uncheck. Uncheck. Uncheck applicate. Uncheck timer. Uncheck tools. Uncheck custom voice command. Uncheck plugins. So, ito po. Character words. Plugins. Plugins. Character default. Double tap nyo lang po ito. Shortcut key settings. And then, hanapin nyo lang po si multifunction. Mobile data on absolute click Filipino de multifunction. Ayun, multifunction. Then, double tap. Long press of the volume up key plugin / multifunction. So, ayun. Naset na siya. Character words. Long. Long, press of the Volume. volume up Key. key, Plugins. plugins, Multifunction. multifunction. So, okay na po ito. Characters. Default. So, iba ko natin. Back button. Operation settings. Back Back pa. button. Visual plus. Operation settings. Back button. Home. Facebook. So, ngayon guys, ay susubukan natin, no? So, ito po yung gamit niya. Messenger. So, okay, pasok ko tayo ng messenger. Messenger. So, ayun. Like button. So, gamit nitong multifunction guys, no? Hindi nyo na itatap pa ito. Emoji button. Message text. Record voice message button. Itong record voice message na button, kahit hindi na ninyo siya i-double tap or i-long press or double tap to long press. So, again, since na set natin siya sa long press volume up, Message text box. so, dito tayo. Emoji button. Diba nakatapat siya sa emoji, okay? So, i-long press natin yung volume up kasi since na-set natin siya sa long press volume up, so okay, long press natin. Record voice message. So, ayun, diba? Automatic na siya nagsasabi ng record voice message. Back button. Oh. Send button image. Send button. Back button. A zero retrieval. Active. Jump to message edit box button. So, ngayon guys, kung gusto ninyo siyang isend, so again, i-long press nyo lang siya ulit. Okay, i-long press natin. Send. Ayun. You send a voice clip. So, ayun, di ba? Like button. So, ngayon, i-play natin yung voice clip. Message record. Choose. Take. Open more actions button. Play voice message button. Voice message. So, ayun, di ba? Automatic na siya nagsasabi ng record voice message. Back play voice message. Send button. So, ayun, makitrip lang. A zero retrieval. Back play voice message button. Box button. Play voice message button. Voice message. So, ayun, di ba? Pause voice message button. So, and guys, meron pa siyang isa pang option. Kung ayaw ninyo siyang iset sa via long press volume up or long press volume down, so meron pa guys, no, isa pang option. So, again, pasok ko tayo ng Main menu. main menu, Main menu. Visual settings. tapos GSO settings. Operation settings. And guys, dito po, and hanapin nyo lang po si general settings. Feedback set. PTS set. General settings. Dito po, general settings. General settings. Okay, then swipe po kayo pakaliwa. Custom gesture scheme settings. Dito, Character words. Custom. custom, Gesture. gesture, Scheme. scheme, Settings. settings. Character default. So, kung gumagamit po kayo ng mga swiping gesture, so, ito po siya. So, and una sa lahat guys, i-check nyo lang po ito. Check use custom gestures. Ito, Character words. Use. Custom. Gestures. ito, dapat to naka-check. Character default. Okay, swipe po tayo pa kanan. Custom gesture scheme settings. So, dito po tayo sa custom gesture scheme settings. Then, double tap. Custom. So, dito kasi guys, maraming ditong mga swiping gesture. Like, for example, swipe up and down or swipe down and up. So, nakadepende sa inyo guys kung saan niyo siya gustong iset. So, i-demo ko sa inyo guys. So, via swipe up and down. Diba kung sa talkback, mag-swipe po tayo ng up and down. So, mag-change siya ng mga navigation like characters, words, na ganun, TTS rate, diba? So, sa Gshoww guys, so, pwede din niyo siyang iset dito. So, okay, hanapin natin si swipe up and down. Close button. Custom. Save button. Share button. More up. Swipe up. Swipe down. Swipe left. Swipe right. Default. Swipe left then right. Swipe right then left. Swipe up then down. No command. So, dito guys, Characters. Words. Swipe up. swipe up, Then then down. down. Character default. So, okay, double tap lang. Swipe up then down. So, syempre guys, pareho pa din, no? Hanapin nyo lang si plugins. Cancel. Uncheck. 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 Uncheck message. Uncheck Jade. Uncheck copy. Uncheck. Uncheck app. Uncheck time. Uncheck tool. Uncheck custom voice. Uncheck plugins. Okay, nandito po si plugins. So, same pa rin, i-double tap. Plugins.
And then, hanapin nyo lang po si multifunction. Mobile data on. Absolute. Filipino data. Multifunction. Okay, multifunction. Then double tap. Swipe up then down. Multifunction. Ayun. Character words. Swipe. Swipe, up, then, down. Multifunction. Multifunction, Plugins. plugins. Character default. So, para ma-save siya guys, no, i-back nyo lang ng isang beses. Back button. General settings. Notification from Chishua Plus Custom Save. gesture scheme settings. Ayun, di ba? Yun na yung sinasabi niya, nakasave na. So, ngayon, subukan natin. Back button. Visual plus. General setting. Back button. Messenger. Play voice message button. So, dito natin guys, no, susubukan natin siya. Di ba, kasi nakatapat yung ating Play voice message dito button. po sa play voice message. So, ngayon, susubukan natin mag-record voice message via swiping up then down. And syempre, isesend natin siya via swipe and down pa din. Okay? So, ngayon, magre-record voice message tayo via swiping up and down. Record voice message. So, ayun. Back button. Send button. Image. So, di ba? Automatic na siya magre-record voice message. Ngayon, isesend natin siya, ganun pa din, via swipe up and down. Send. Ayun. You sent a voice clip. So, ngayon, subukan natin i-play yung voice clip. Like button. Emote record choose take. Open more actions button. Play voice message button. Ayun, i-play Play natin. voice message. So, ayun. Back button. Send button. Play voice message. So, di ba? Automatic na siya magre-record voice message. Ngayon, isesend natin siya. Ayun, makitrip lang. Via swipe up and down. Send. And guys, take note lang, ang itong naset natin via swiping gesture, example no, itong na-demo ko po sa inyo is via swipe up and down. So, kung may tatawag po sa inyo or audio call or video call, so gamit nitong swiping gesture, hindi nyo po masasagot or gagamitin nyo po itong pang answer call. So, kaya i-demo ko po sa inyo, bale dalawa no. Ako kasi guys is nakaset sa akin, so pareho, ganitong setup na. Yung isa is naset ko po sa long press volume up, Open more actions button. and then yung isa naman is via swipe up and down. So kung sa messenger lang po ako, yun lang po yung ginagamit ko via swipe up and down, syempre record voice message, tapos mag-send. So ganun pa din no, swipe and down. Pero kung may tumatawag po via audio call or video call, syempre yung ginagamit ko na po is yun na, ang long press volume up, pang answer call, and syempre pag e-end call. So kung gusto kong i-end yung call, so ayun, hindi ko nahanapin pa yung end call button, so ganun, ila-long press lang siya ulit, so automatic na siya mag-e-end call. So ganun pa din kung may tumawag pa sa inyo via call, phone call, so pareho pa din guys no, long press lang. So ayun, kasi sa Samsung meron naman din shortcut key pang answer call, syempre single press volume up, so automatic naman yun, masasagot na yung tawag kung phone call lang. So ayun, Open more actions and button. meron pa tong isang gamit guys no, like for example, kung sa Facebook po kayo, so merong nag-add friend, so kung ayaw nyo nang tignan kung sino pa yung nag-add sa inyo, kung gusto nyo madalian, kung gusto nyo lang i-accept na kaagad, so ayun, so pwede din siyang panggamit ng pang-confirm ng friend request. Pero syempre guys no, kung sa Facebook, kailangan nating i-check muna yung info kung sino po yung nag-add sa atin no. So ayun, so ito po guys no, yung gamit ng multifunction. Again, ito po ay extension ni Jisho. So ayun, so syempre guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Makitrip lang, makitrip lang.